Good afternoon, everyone. I'm Valerie from CBM, member of the Disability Inclusive DRR network, and I have the pleasure to have with me Kajol Reka, who is a person with disability who has been involved very strongly on Disability Inclusive DRR. We're gonna start by showing you a small video which tells Kajol story from the time she was isolated in her home to the time she is a member of a local disaster management committee. My name is Kajol Reka and I'm 23 years old. In 2003, I had an accident. I fell off a chair and one of my vertebrae slipped and severed my spinal cord. Now I am paralyzed. Before the accident, my life was good. I was living with my parents and going to school. And then they both suddenly died. My brothers looked after me and arranged my marriage. However, after my accident, my husband left me and remarried. It was difficult and painful. I suffered a lot. Previously, I was treated with affection by everyone in my family. But that all changed. I was neglected and I became a burden to everyone. Life became much better for me once I was given my wheelchair. I used to be totally dependent on others, but now I can get out and move around. I received income generation training from a local development agency in growing vegetables and rearing chickens and ducks, then purchased a hand sewing machine and now draw an income by tailoring garments for people in my village. My house was modified to meet my basic needs, such as sanitation, making safe drinking water, and my lavatory accessible. It was also raised to reduce the impact of the floods. When it comes to floods and other disasters, people with disabilities are particularly vulnerable. There is generally widespread panic, and in many cases, a person with a disability is forgotten and left behind. So now I am part of a disaster preparedness committee, and we've made a list of all people with a disability in our area, and we can take immediate steps to locate and evacuate them. I am also responsible for educating people about hygiene and general health for when the waters hit, such as how to protect their food against insects and contamination. Previously, I was afraid of the prospect of flooding, but now that we are prepared, I know what to do and I can face it. Now I am no longer a burden to my family, and I am proud that I am a valuable and contributing member of my community. So Kajol will share her experience, her life experience, and will explain to you what has changed in her life through this project. Thank you, Valerie. And it was the video that was done in Bangladesh, and we're going to now talk to Kajol on specific areas. So I will do the translation. She is learning English, and hopefully within the next few years, she will be speaking to you all straight from her, by herself. So the first question that I'm going to ask her is that, okay, there is a lot of flood in Bangladesh. So what is the situation of people with disabilities, or your situation when the flood strikes? বন্যা আসলে প্রতিবন্ধী মানুষদের কি ধরনের সমস্যা হয় বা আপনার কি সমস্যা হয়েছে? বন্যা আসলে প্রতিবন্ধী মানুষের বেশি সমস্যা হয়, তার চেয়ে আরো নারীদের বেশি সমস্যা।
মানে টয়লেটে যাওয়ার সমস্যা, যারা খাবারের পানির সমস্যা, আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার সমস্যা, ঘরে পানি আসলে থাকার সমস্যা ও নিরাপত্তার সমস্যা, প্রতিবন্ধী নারীদের বেশি সমস্যা। He said a lot. I hope I can remember it. নাহলে আবার বলতে হবে, হ্যাঁ? So she said, when the flood is coming, there's a lot of challenges faced by persons with disabilities. If you can count from the access to the toilet, then the evacuation and going to the shelter, the accessibility, all these are a challenge. And আপনার কোনো নির্দিষ্ট সমস্যা হয়েছিল যখন ইয়াতে? হ্যাঁ, যখন দুর্যোগ বন্যা আসলো তখন রাস্তা ঘাট আমার ঘরের মাঝে পানিতে ডুবে গেল, আমার থাকার আশ্রয় চৌকি উঁচু করে রাখা হয়েছিল। So when this time I will remember. So when the flood came, all the paths had submerged, so it was very difficult for her to move. And since her house was also flooded, she had to have a raised platform where she had to stay for almost 1 month. 1 মাসেরও বেশি বন্যা ছিল, সেখানে খাওয়া দাওয়া টয়লেট আমার চৌকির উপর করতে হয়েছিল। অন্যরা ভেলা নিয়ে বাইরে যেত, আমি যেতে পারি নাই, সেই ঘরের মধ্যে আমার থাকা হতো। So basically she was locked indoor and had to do all of her daily activities inside her house. And also she had mentioned that when the DRR people were doing the listing, she was not counted. So as a result, she did not have access to relief and other items. So there was this project there, and there was a lot of disaster preparedness activities. Now, how were you involved in that process? কিভাবে আপনাকে সম্পৃক্ত করা হয় সেই প্রকল্পে? প্রথমে আমাদের স্কুলে মিটিং হলো, প্রতিবন্ধী মানুষকে নিয়ে আলোচনা করলো, প্রতিবন্ধী মানুষের কথাটি বলল। First, there was a meeting called in the community where everyone was invited, and so were the persons with disabilities. সেই মিটিংয়ে প্রতিবন্ধী মানুষ দুর্ভোগ কিভাবে স্বীকার করে, যেন সেই নিজের দুর্ভোগর সেই দিন আলোচনাতে আমার কিছু ধারণা এলো, নিজের দুর্ভিক্ষ কমানোর জন্য সমাজের প্রতিবন্ধী মানুষকে যেন আমি সরাসরি সহযোগিতা করতে পারি। There the different opinions were collected from persons with disabilities, and they tried to understand what are the challenges faced by the persons with disabilities. সরাসরি যেন যোগাযোগ করতে পারি, তারাও যেন আমার মতন সেটি করতে পারে। And so based on that, they had also planned different activities. ওখানে কি কোনো আপনাদের প্রশিক্ষণ বা এই ধরনের কিছু কি হয়েছিল? হ্যাঁ, আমাদের প্রশিক্ষণ হয়েছিল, যেমন আমাদের কমিটি গঠন করেছিল, সেখানে আমরা অনেক প্রশিক্ষণ পাচ্ছি, দেশ বিদেশে মিটিং করে আমরা অভিজ্ঞতা শেয়ার করছি। মানে দুর্যোগ প্রতিবন্ধী মানুষকে দেখলে যেন বোঝা যায় কিভাবে সংক্ষিপ্ত করা যায়। So they also received different training and their capacities were built, and I can also add some points to it, like they were also involved with the formulation of the early warning system for flood, and other activities like going to the shelter, how the shelter needs to be organized, all this. আচ্ছা, এটা তো গেল যে আপনাকে কিভাবে সম্পৃক্ত করেছে, হ্যাঁ, এটা তো you have been part of that. Now, is there any way you are contributing? আপনি কি কোনোভাবে অবদান রাখছেন এটার ক্ষেত্রে? প্রতিবন্ধী দুর্যোগ নিয়ে আমি প্রস্তুতি জানি, আমি অন্যদেরকে জানাই, যেন বন্যার সময় প্রতিবন্ধী মানুষকে আগে সহযোগিতা যেন করতে হয় সেগুলো আমি বলি। আরও তো আছে। She said that since she knows about flood preparedness, and it has given her an opportunity not to inform other persons with disabilities as well as other members in the community how to prepare during a flood. আমি প্রতিবন্ধীকে সাহস দেই যেন আমার মতন তারাও কিছু করতে পারে। সমাজের জন্য কিছু করা মানে
প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য করা সমাজ উন্নয়ন মানে প্রতিবন্ধীর উন্নয়ন And she also encourages and motivates other persons with disabilities to also, follow in her footstep, so that they also learn about flood preparedness. And what she has also mentioned that, if you work on a disability, if you include disability, as a matter of fact, you are working for the total community. প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য কিছু করা মানে সেটি সবার জন্যই করা মানে আমার জন্য ঘর বাড়ি উঁচু করে দিয়েছে সেগুলো শুধু আমি নাই বন্যার সময় যেন সবাই সেটা আশ্রয় নিতে পারে And she has given an example like the flood shelter that was raised, other people in the community can also use it. Their house was also raised above the flood level. So it's not only for them, but the neighbors who are also affected can also take shelter in that house. Okay. Ar shesh kothar time. শেষ কথা আপনাকে সবাইকে আমার জন্য দোয়া করবেন আমি যেন প্রতিবন্ধী মানুষকে নিয়ে কাজ করতে পারি প্রতিবন্ধী মানুষকে নিয়ে কিছু করা মানে সেটি সবার জন্যই করা প্রে ফর মি টু আল্লাহ প্রে ফর মি টু ইউ থ্যাঙ্কস ইউ Okay. So I think she basically sought your support. Yeah. Any comments? Well, I think, so I conclude. As a conclusion, Kajol has faced many obstacles to come where she is today. I think coming here in Geneva, being an advocate for persons with disability in such an international forum, but Kajol also is facing obstacle here because we need it for people to get Kajol on the stage. And that basic step that everyone can take and think about is just having a ramp, and Kajol would have been able to be completely independent and not need anyone to be there. Thanks for your listening.